Sir, monsoon season lagi pon eka assembly session ati. So how you see this and how you comment? So, election alien election झाली आता पत्ते the people have shown their mandate, given their mandate. The BJP has won one seat and the Congress supported India Alliance has won one seat. And it is the aspirations of the people that there are certain issues in the interest of the state. आम्ही टाइम एंड ओवर अगेन ह्याच पवित्र विधानसभेन हे मांडटा पूण ते सुटावे जावपाक आमी झगडटा एज ऑपोजिशन MLAs वी रेज सेवरल क्वेश्चन्स पूण आज हूंय ना हूंय म्हाका दिसता हो सरकार फेल जालोलो आनी स्पेशली इन द फील्ड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंटा जरी तर तुवें आज चोयल्यार द फिगर्स आर एब्सोल्युटली शॉकिंग एंड इट इज गोईंग फ्रॉम बॅड टू वर्स द ट्रेंड बेसिकली जे लोकांन आख्खे देशभर दाखोवन दिलेलें की वी कॅनॉट बी डिवायडेड ऑन रिलीजन कास्ट हें सगळें पॉलिटिक्स हें पयलींचें आज लोकांक म्हाका दिसता दाखोवन दिलेलें खास करून गोंयच्या लोकांक की आज ज्यो बारीक बारीक स्किम्यो आहाय त्यो स्किम्यो बारीक लोकांक पावना आज this government doesn't have any plan with regards to the financial health of the state. The way these FRBM violation जे जालोले आणि time and over again we were highlighting this. Mining केन्ना रिस्टार्ट जातले 1 वर्स जालें 2 वर्स जालें 6 म्हयने जालें हें बंद जायता आणि corruption is one of the main issues that we will definitely raise in this assembly session. आणि म्हाका खात्री आहे कित्याक आज BJP जे म्हाका दिसता एरगन्सा लागून बिकॉज ऑफ दी एरगन्स बिकॉज ऑफ दीस दादागिरी आनी ही जी हुकुमशाय भाशेन द वे दीस रूल द स्टेट एका लोकांनी खास करून दाखोवन दिलेलें आहा आनी आमचें जें लक्ष्य आहा की सगळ्याक ऑपोजिशनाच्या आमी एकठांय जावन आमी गोंयच पासत हे प्रश्न मांडपाक जाय. It is a monsoon session. It is expected to be of at least 31 working days. आणि जेन्ना 31 वर्किंग डेज आमी हे बारीक सगळे प्रश्न आमी केले ते पुसा आमी जायते जावं क्वेश्चन आवराच्या वेळार आमचे इनजस्टीस जातालो जायते अमेंडमेंट आमी हाडले. एक प्रथा आहली की ऑपोजिशनाचे एक क्वेश्चन आनी रुलिंगाचे एक क्वेश्चन येतले म्हणून ते चेंज केलें. जे डेटा आमकां आशिल्लो दे ओन्ली 5 years आमकां ते डेटा दिते. दे आर नॉट गिवींग अस इवन अंडर नॉर्मल RTI एप्लिकेशन यू कॅन गेट फॉर सेवरल more years. So the Congress party along with the India Alliance partners and all the opposition, I think we will have a joint strategy. Definitely we will all meet shortly and we will all work together through your medium. I would like to tell the people of Goa and assure the people of Goa की लोकांक सगळ्यांक जाय आमी एकठांय जालोले. आमचे मदें जायते मदें आमदारां मदें जरी डिफरन्सीस आहाय ते डिफरन्सीस सोडून गोंयच्या बऱ्या पासत आनी गोंयच्या जे आमचो एक बरो फ्युचर जावपाक जाय आनी हे प्रश्न जेन्ना आमी मांडटा आज सगळे आमदार स्टडी करून हिंगा येता पूण थोडे मंत्री म्हाका दिसता जापो सारको दियेना डायवर्ट कोत्ता. सो डेफिनेटली नाव वी सीम टू बी seasoned a little. This is almost, we are almost in our 3rd year now and it is my duty as leader of opposition. All these issues with regards to unemployment, with regards to Madai, with regards to illegal gambling, with regards to unemployment, हे सगळे प्रश्न आमी ताबडतोब आमी जे आमकां आन्सरां मेळटली तेन्ना we will have a joint discussion and you will see a united opposition. आता काल एक प्रेस कॉन्फरन्स झाली BJPची त्यांना त्यांनी धर्मगुरू ब्लेम केला. तर तुम्ही कसे पळता? See, it is absolutely shocking to see these statements coming from the BJP spokesperson because religious leaders being projected for the reason for their defeat. What does this show? They didn't blame these religious leaders during the campaign. And then they have to shift the blame game. They have to answer to their bosses. First of all, the candidate was not from the cadre. Cadre duklolo aha. आणि
the same sentiments, if you look what happened in Ayodhya, why were they given a befitting reply? If you look at the Prime Minister's lead, मुखेलमंत्री हा ओपन सांगतालो 5 लाख लिडान जिखतलो तो 1.5 लाख लिडान जिखतालो and our candidate was, the Prime Minister was also trailing. Our Rahul Gandhi got almost 3.5 lakh votes. So this trend of trying to divide us based on communal and religious grounds is the politics of the BJP. This is the strategy of the RSS. It has failed miserably, and I believe they have scored a self-goal. This is a self-goal. They cannot digest the fact. Let us move on. You have to, now the people have given you a yellow card. And 27 रेड कार्ड दितले आणि पहिले येलो कार्ड दिला गेमी देवला ते येलो कार्ड दिला रेड कार्डा ते रावताय आणि एसो जरी तर हे ब्लंडर कोतले जाल्यार म्हाका दिसता गेम राफ जातली आणि गेम राफ कोण आमकां डिवायड करपाक हे सोदताय आणि लोक म्हाका दिसता सगळे गोंयकार जावं आमचे हिंदू भाव क्रिस्तांव भाव आणि मुस्लिम भाव ऑल थ्रू आउट द इयर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड वी आर नोन फॉर आवर कम्युनल हार्मनी आणि ही कम्युनल हार्मनी आमगेली पाड घालपाक हे नॉन स्टेट एक्टरा बराबर आणि ते नॉन स्टेट एक्टर हांको आतां एक्टीव जातले आमचे मदें भेदभाव करपाक. दिस इज अ स्लॅप टू द फेस ऑफ द BJP and their communal politics. Okay. Sangram Ambedkar is saying that this is their slogan is 30 plus आम्ही जिंकता 27 सो तुम्ही त्यांच्या हे एडॉप्ट केला म्हणपाला स्लोगन तो. अरे बाबा काय अडॉप्ट करपाक कांय ना. संकल्प आमोणकर शूड एक्सप्लेन दॅट द BJP जी मतां तांकां 2019 पडलीं ती कितकोन देंवल कामो. This basically defectors all will be given a VRS by the people of our state. In the past it has happened. ते सगळे भियेले आणि ते ब्लेम गेम घालपाक सोदता. कोण आतां एक कितें आसता, you have to accept the defeat with humility. Accept that you have done mistakes, accept that and say that you will try to do better for the people of Goa. Rather than putting it on a particular religious leader, I condemn this. This is not in the interest of our state. And I believe immediately the Chief Minister should issue a statement. Stop spreading communal disharmony करपाक आनी एक पार्टी जरी तुम्ही प्रयत्न केलो जाल्यार the people of the state will not take this, will take it very badly. So you have to issue a clarification. Virubham, how you look at the ZP poll Banaul? No, see, ZP poll, it is very, very straight. The India Alliance has announced its support to the Aam Aadmi Party candidate. We have an MLA of the Aam Aadmi candidate. And definitely it is like a give and take type of a thing. Everyone, there has to be sacrifices. Sacrifices na zalyar हे मुखार चलपाना. हे जे आमी India Alliance banner under येले. Everyone needs to understand. The Congress Party, AAP, सगळे विरोधी पक्ष जे आहे, we have to understand that if we divide ourselves, then the BJP gets advantage. It's a very simple formula, and we are quite confident that we will work together, and this India Alliance will continue, and we will win in 27. But BJP has said जावंक that जायना म्हणून 100 कोटी घेतलेले सेंट्रला कडसून जुवारीचे इनॉग्रेशनाच्या टायमार आणि तुम्ही पळयता की रोडाचेर उदीक साठटा आणि गाडयो ब्रेक मारता आनी एक्सिडंट जाता आणि सरकार एके भशेन म्हणटा भिवपाची गरज ना. कितें आहा, हे सगळे सब स्टँडर्ड जे काम आहे, हे जो हे सब स्टँडर्डा टेंडर कोणा मेळा, हो सरकाराचो नातू. हे टेंडर घेवपी देर हॅज टू बी एन इन्क्वायरी. वी विल डेफिनेटली रेज दीस इश्यू. देर वर ब्लॅक स्पॉट्स ऑल ओवर द स्टेट्स विथ द रेजिंग एक्सिडंट. आमकां म्हाका दिसता गेल्या त्या दिसा आमचे नितीन गडकरीन सांगलेलें की 100 crores वर गिवन टू आयडेंटिफाय दीस ब्लॅक स्पॉट्स. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट passes the buck on the PWD department that it is their thing. Now let us see what they have done. So basically the engineering problem, roads have not been designed properly. ये ब्लॅक स्पॉट आयडेंटिफाय करून आता मुखेलमंत्री को ते खाते. लेट अस होप, बिकॉज लास्ट टाइम द PW मिनिस्टर वॉज पासिंग द बाक ऑन मोविन गुदिनो. आतां कितें चुया कितें जाता, कित्याक प्रत्येक दिसाक हे एक्सिडंट जायत आहा आनी वाडत आहा. एवरी डे एन इनोसंट गोवन लुजीस हिज लायफ. So this is a very, very serious issue. I hope they look at it. no, BJP has said that they are supporting independent candidates on ZP poll. Whoever takes the support of the BJP is gone home.
That is 100%. Let them name who's the candidate and let the candidate openly say that they want that कोणाला support नाका. सांग दी मरे candidate आगो. एकले candidate सांग दी कि आमका BJP केलो support हा. No one wants their support. Thank you. A letter